Die Tiefraum Beobachtungsstation samtlies versichern, wenn Lieutenant Jihun Kim die Bildschirm nach Anomalien absicht, is waarin ruhig nachschickt, wie so viel ander auch. Die meisten Signale, die sie empfingen, waren nur kosmisches Rauschen oder Jubel ist alter Stern, aber dann erschien etwas auf seinem Monitor, das anders war. Das Signal kam von Kepler 4b, einem Planeten, der sieht Joran als unbewohnt Gold. Jihun runzelt die Stirn und justierte die Empfangsgerät, verstatschte. Ich seh nur ihn weiter strang im All. Solch Dinge passierten ständig. Meteoritenschauer, Sonnenwind, explodieren Stern, das Universum war voller Geräusch. Aber je länger hinse, desto klarer wird ihm, dass dies kein gewöhnlicher kosmischer Lärm war. Die mathematischen Sequenzen wiederholten sich in perfekten Mustern, zu perfekt für Zufall, zu strukturiert für Natur, sehen hinsitterten leicht, also die Daten analysiert. Kapitän Minji Park rief über das Kommunikationssystem. Sein Stimmklang eingespannt, sie müssen sich das ansehen. Minji kam schnell zur Station. Gelaufen, sie waren erfahren Weltraumoffizieren, die schon viel seltsam Phänomen gesehen hat, aber als sie auf Jihuns Bildschirm blickt, weiten sich ihr Augen. Wie lang empfangen wir das schon? Fragt sie, sieht etwas 20 Minuten, antwortet Jihun. Aber schauen Sie sich die Zahlenfolgen an. Das sind keine zufälligen Signale, Stundenwürdigungen, wenn Sie die Daten untersuchten. Andere Mitglieder schlossen sich ihnen an. Die Muster wurden immer deutlicher. Intelligenz, Absicht, aber kein bekanntes Lebewesen im Universum nutzt diese Art der Übertragung. Die Anwandtwelt war plötzlich zur wichtigsten Entdeckung der Menschheit geworden. Minji wusste, dass sie ein Team zusammenstellen musste. Diese Entdeckung war so bedeutend, sie zu ignorieren. Sie dachte an die besten Leute für diese Mission. ING Donyon Choi war ein Spezialist für irdische Technologie. Hat schon viel Mysteries gehört untersucht. Die auf fernen Planeten gefunden wurden, surroundly war Archäologen und Experten für alte Zivilisation. Sie verstand dies, aus kleinen Hinweisen Geschichten zu rekonstruieren. Jiwan Nam war Medizinerin und wird sich die Gesundheit der Teams kümmern, und seine Mission ist einfach zu erklären. Aber schwer durchzuführen, sagt Minji zu ihrem Team. Wir untersuchen möglicherweise den ersten Kontakt der Menschheit mit außerirdischer Intelligenz. Der Reis nach Kepler 4b wird 3 Monate dauern. 3 Monate im engen Raumschiff. 3 Monate der Vorbereitung und der Wartens. Niemand wohnt. Ihnen ahnt, was sie in der Still der fernen Planeten erwarten wird. Wenn sie sich auf die Reis vorbereiten, analysierten sie weiter die Signale. Je mehr sie erfuhren, desto mysteriöser wird es. Die Betragungen hörten nie auf. Aber sie veränderten sich auch nicht, als ob jemand oder etwas geduldig wartet. Das Raumschiff verließ die Erde. Wir Menschen auf dem Weg zu einem Geheimnis, das es werden kennt, was sie über das Universum wussten. Das Raumschiff setzt sanft auf der Oberfläche von Kepler 4b auf. Durch die Fenster konnten sie die Fremdlandschaft sehen rötlich unter einem orangefarbenen Himmel. Aber was sie dort erblickten, ließ sie alle stammen. Ordentlich Reihen von wohlgefertigten Gebäuden erstreckten sich über das ganz Tal. Solarpanel glitzerten im Licht der fremden Sonne. Strahlen waren angelegt, gut hingepflanzt, sogar ein kleines Spielplatz war zu sehen. Sah perfekt menschlich aus, als hat jemand ein Stück Erde hierher verpflanzt. Das kann nicht sein, flüstert Minji und starrt aus dem Fenster. Donyon überprüft sofort sein Gerät und die Datenbank.
die Database-Zeit diesen Sektor aus. Unerforscht an, berichtete wird. Aber hier hat definitiv jemand gelebt. Sie sagen Rahmen suchen und verlieren das Schiff. Die Luft war atembar. Das hatten ihr Sensoren bereits bestätigt. Langsam gingen sie auf die Siedlung zu. Jeder Schritt fühlt sich unwirklich an. Die Erststrau, die sie betreten, sah aus wie in einer normalen menschlichen Stadt. So viel Bürgerstage, Straßenlaternen, sogar Briefkästen standen vor den Husen. Aber es war gespenstisch still, kein Geräusch, kein Bewegung, kein Menschen. G1 nicht vorsichtig Deiter der ersten Hauses. Hallo, rief sie hinein. Nur das Echo ihrer eigenen Stimme antwortete dort das Haus war vollständig eingerichtet. Im Wohnzimmer hingen Familienfotos an den Wänden, bleichen Menschen in normaler Kleidung. Auf dem Couchtisch lagen Zeitschriften, als hätte sie jemand gerade erst weggelegt. In der Küche standen noch halbfertige Mahlzeiten auf dem Tisch. Das Brot war hart geworden. Eva noch nicht verschimmelt. Schaut euch das an, rief sie jung aus einem anderen Zimmer. Sie hat ein Kinderzimmer entdeckt. Spielzeug lag überall verstreut, als hätten Kinder gerade erst damit gespielt. Ein Teddybär sah auf dem Bett. 10 Abfolgen schienen das Team anzustarren. Sie durchsuchten Haus für Haus. Überall das Bild. Leben, das plötzlich gestoppt worden war. Kleidung hing noch im Schrank. Computer standen auf Schreibtischen. Bücher lagen auf Geschlägen da, als hätte jemand gerade darin gelesen. Aber kein Menschen, nur Gendwo. Wo sind sie all? Fragt G1 ließ. Donjon fand in einem der Häuser einen Arbeitscomputer, der noch funktionierte. Ich kann die letzten Aktivitäten abrufen, sagt und tippt auf der Tastatur die Daten, die Erschenen. Liehen allen das Blut in den Dörn gefrieren. Der Letzteintrag ist von vor genau 50 Jahren, berichtet Donjon mit zitternder Stimme. Bis auf die Stunde genau. Zugang von weiter Computer und Logbücher. Überall dasselbe Datum. Dieselbe Zeit. Was auch immer hier passiert war, es war plötzlich und vollständig gewesen. In ganz Kolonie von Menschen war einfach verschwunden. Das ist unmöglich, murmelt Minji. In ganz Siedlung verschwindet nicht einfach so. Sie durchsuchten die Gesamtkolonie. 100 von Häusern, in Schul, ein Krankenhaus. Sogar in klein Bibliothek. Als war verlassen, aber perfekt erhalten, als hätten die Menschen einfach aufgehört zu existieren. Die Still war bedrückend. Nur der Wind pfiff durch die leeren Strauen und bewegt gelegentlich hinter oder ein Fenster. Das Team sammelt sich am Abend wieder beim Raumschiff. Jeder trug dieselbe Frage in den Augen. Was war hier geschehen? Und noch wichtiger kann es ihnen auch passieren. In den verlassenen Häusern fanden sie überall persönlich Aufzeichnungen, Tagebücher, oder die Notizen, Videologs, die Geschichten verzweifelter Menschen, die ihr Heimat verlassen hatten. G1 sammelt die Daten und beginnt sie zu analysieren. Hört euch das an. Sagt sie und spielt in Audioaufnahme ab, in Frauenstimme. Sprach mit müder, aber hoffnungsvoller Stimme. Tag 23 nach der Ankunft. Wir haben es geschafft. Nach dem Scheitern des Mars-Projekts dachten wir, es sei verloren. Aber hier können wir neu anfangen. Die Siedler waren Flüchtling gewesen. Das Mars-Terraforming-Projekt war katastrophal gescheitert. Tausend von Menschen hatten ihre Investitionen, ihre Hoffnungen und fast ihr Leben verloren. Dies Gruppe hat beschlossen, noch weiter zu fliehen, über die Grenzen der bekannten Raums hinaus. Donjon fand weiter Aufzeichnungen in den Computersystemen. Sie waren nicht autorisiert hier zu sein, erklärte. Sie haben ihr Schiff heimlich umgerüstet und sind ohne Erlaubnis aufgebrochen.
Niemand auf der Erdwurst, wo sie hingegangen sind, die ersten Monat auf dem Planeten waren hart gewesen. Die Kolonisten mussten lernen, mit der anderen Schwerkraft und dem veränderten Tageslicht zurechtzukommen, aber sie waren ans Klassen, es zu schaffen. Ihre Aufzeichnungen zeigten Optimismus und Gemeinschaftsgeist. Dann von in Aufzeichnung, die Eils verändert, Tag 847, die Ausgrüben geht weiter. Was wir unter der Oberfläche gefunden haben, es sollte nicht existieren. Die Strukturen sind Millionen von Jahren alt, aber die Architektur, die Proportionen, sie sind für menschliche Bewohner entworfen. Die Stimme des Sprechers klang aufgeregt und gleichzeitig vergängstigt. Wir haben heute weiter Raum freigelegt. Die Touren sind genau richtig für und sehr greig. Die Treppen haben die perfekte für menschlich Schritt. Aber weißt, das möglich, Menschen gab es vor Millionen von Jahren noch nicht. Das Team hört schweigen zu. Die Aufzeichnung ging weiter. Dr. Hayek hat die Materialien analysiert. Die Legierungen sind uns unbekannt, aber die Bauweise folgt menschlichen Ingenieusprinzipien. Es ist, als hätten Menschen dies Gebäude errichtet, lang bevor es Menschen gab. Minji start auf das Audiogerät. Wie ist das möglich? Fragt sie die Leerluft. G1 spielt weiter Aufzeichnungen ab. Die Kolonisten hatten ein ganzes Netzwerk von unterirdischen Räumen entdeckt. Riesig Hollen. Korridor, Kammern verlassen, aber perfekt erhalten. Die Technologie war ihnen unbekannt, aber die Gestaltung war eindeutig für Menschen gemacht. Tag 923. Wir haben Inschriften gefunden, Sprachen an der Stimme, die Symbole sind uns fremd. Aber die Anordnung, sie folgt menschlichen Denkmustern. Es ist, als würden wir in einen Spiegel blicken, der Millionen von Jahren alt ist. Die Aufzeichnungen wurden immer beunruhigender. Die Kolonisten sprachen von Träumen, von Visionen, von dem Gefühl, beobachtet zu werden. Einige berichteten von Stimmen, die in einer unbekannten Sprache flüsterten. Tag 1.205. Heute haben wir die zentrale Kammer erreicht. Die gehört dort. Sie reagieren auf unsere Anwesenheit, als hätten sie auf uns gewartet. Das war die letztvollständige Aufzeichnung. Danach wurden die Einträge fragmentiert und zusammenhängend. Die Kolonisten schienen etwas entdeckt zu haben, das ihr Welt verändert. Wir müssen diese unterirdischen Strukturen finden, sagt Minji ins Klassen. Die Antwort auf alle Fragen lag tief unter der Oberfläche der Planeten, verborgen in Räumen, die älter waren als die menschliche Zivilisation. Aber dennoch für Menschen gebaut schienen. Die Ausgrabungen begannen am nächsten Morgen. Das Team folgt den Hinweisen aus den Kolonistenaufzeichnungen und fand schnell den Eingang zu den unterirdischen Strukturen. Was sie dort entdeckten, stellt alles in Frage, was sie über die menschliche Geschichte wussten. Sie nahm sofort Proben von den Wunden und dem Boden. Ihr tragbaren Analysegerät arbeiteten stundenlang. Als die Ergebnisse kamen, Word. Ihr Gesicht bleich. Das kann nicht stimmen. Man meldet sie und überprüft die Messungen noch einmal. Die DNA-Spuren in diesen Strukturen, sie entsprechen menschlichen genetischen Markern. G1 schaut über ihr Schulter auf die Daten. Vielleicht ist das Gurt defekt. Nein, ich habe es dreimal getestet. Zu ihrem Stimm sittet. Aber das ist nicht alles. Die Mineralzusammenst, sie stammt von der Erde. Dies Baumaterialien haben die einzigartige geologische Signature und ses Heimatplaneten. Gongen unter such horrendosen die Technologie in den Rumen, Jubel von der Blaupausen und Schaltplänen. Die in Diamond eingraviert waren. Je länger sie studierte, desto verwirrter wurde Minji.
Du muster das Ansehen Riefer. Dies Konstruktionsspiel, sie spiegeln unser aktuellen menschlichen Designs wider. Nicht perfekt, aber die Grundprinzipien sind identisch. Das Team versammelt sich in der großen zentralen Halle. Die Deckwold sich hoch über ihnen, getrieben von Sulen, die menschlichen Genius sie entworfen hätten. Aber die Datierung der Strukturen sieht ein Alter von Millionen von Jahren. Wir schauen nicht auf allirdische Ruinen, wirken die Ziehung mit einer Stimmwolle und glauben. Das sind menschliche Konstruktionen, aber Menschen existierten noch nicht, als dies gebaut wurden. Bei Bedeutung dieser Wort traf sie wie ein Schlag. Entweder war ihr Gesamtverständnis der menschlichen Evolution völlig falsch. Oder hier geschah etwas weitaus Augenliches, Minji ging langsam, durch die Halle und berührte die glatten Wand. Wenn das stimmt, dann bedeutet es, sie konnte den Satz nicht binden, dass die Menschheit schon einmal zu den Sternen gereist ist, vollendet G1 ließ, vor Millionen von Jahren. Die Beweis du Täten auf diese unmögliche Schlussfolgerung hin, aber wie konnte das sein? Wie konnte in menschliche Zivilisation existiert haben, bevor Menschen überhaupt entstanden wären? Donjan erforscht die tiefer liegenden Bereich der Anlage, in einer abgelegenen Kammer von der etwas, das in sprachlos matcht, liegt Flackerten auf, als den Raum betrat. Bildschirm erwachten zum Leben. Maschinen begannen zusammen. Hier ist ein System, das noch funktioniert, rief aufgeregt. Das Team eilte zu ihm. Die Technologie war eindeutig menschlich, über Jahrhundert über irrderseitigen Fähigkeiten hinaus. Holographische Displays zeigten komplex Diagramme und Daten in einer Sprache, die sie nicht verstehen konnten, aber deren Struktur vertraut war. Schaut euch das an, sagt Donjan ehrfürchtig. Die Energiequelle guft seit Jahrtausenden an. Worten, dies Technologie ist in zum Lichtjahr voraus. Die Maschinen reagierten auf ihr Anwesenheit. Sensoren verfolgten ihr Bewegungen, es war, als hätten sie auf Menschen gewartet auf ihr Rückkehr. Wo waren dies Menschen, fragt G1 ließ, und was ist mit ihnen geschehen? Folgt Minji hinzu. Die Antworten lagen irgendwo in den tiefen Korridoren verborgen, bewacht von Technologie, die ihr Wohlfahren erschaffen hatten, lang bevor sie selbst existierten. Tiefer und tiefer führten sie die Korridor in den Untergrund. Jeder Gang schien perfekt für menschlich Erkundung entworfen zu sein. Die hatte Decken, die breite Weg, sogar die Belichtung, alles passt zu menschlichen Bedürfnissen. Das unterirdische Netzwerk erstreckt sich über Kilometer. Automatisch System erwachten zum Leben, sobald sie einen neuen Bereich betreten. Türen öffneten sich vor ihnen, Lichter schalteten sich ein, Luftreiniger begannen zu arbeiten. Es ist, als wir die Anlage ins Erkennen, bemerkt G1 Nerves, Donjan, nicht unbeobachtet, wie Sensoren ihr Bewegungen verfolgten. Die System reagieren auf unser DNA. Sie wissen, dass wir Menschen sind. Nicht stundenlange Erkundung erreichten sie in riesig zentrale Kammer. Die Deck war so hoch, dass sie im Schatten verschwand, Säulen aus unbekanntem Material ragten. Wie Bium in die Haar, aber das beeindruckendst waren die zahllosen Bildschirme und Datenbanken, die Wand bedeckten. Als sie die mit der Raums erreichten, geschah etwas Unerwartetes. Ein Stimme erklang klar, deutlich und in perfektem Koreanisch. Willkommen, Nachkommandeurs den Zyklus. Wir haben gewartet. Das Team erstarrt. Minji griff instinktiv nach ihrer Waffe. Aber es war niemand zu sehen. Was spricht da, rief sie, in die Dunkelheit. Wir sind die Bewahrer der Erinnerung, antwortet die Stimme, geschaffen von jenen, die vor euch kämen.
plötzlich erwachten all Bildschirm zum Leben. Bilder, Text und Diagramm erschienen überall sie herum. Es war überwältigend in riesig Bibliothek menschlicher Geschichte. Das ist unser Archiv, wirklich die Stimme, aber nicht die Geschichte, die ihr kennt, die Bilder zeigten Zivilisation, die zu den Sternen griffen, Raumschiff, die zwischen Planeten reisen, Stadt, die in den Himmel ragten, Technologien, die Weimagi wirkten, aber es waren eindeutig Menschen, die dies Wunder vollbrachten, und selig sickelen menschliche Zivilisation, vor die Stimme fort, jeder erreichten globlich Herrn. Denn viele sich zu primitiven Anfängen, zu jung start versungslos auf die Aufzeichnungen. Wie viel sickelen gab es? Mehr, als ihr's könnt, ihr seid nicht die ersten Menschen, die zu den Sternen reisen, ihr werdet auch nicht die letzten sein. Bei Daten zeigten ein Muster. Immer wieder entstanden menschliche Zivilisation, entwickelten Technologie, eroberten den Weltraum und verschwanden den spurlos, nur irgendwo anders neu zu beginnen. Die alten Aufzeichnungen sprechen von der großen Rückkehr, wirklich die Stimme. Vorbereitungen für das Weiterstehen der Menschheit. Jeder Zyklus erreicht diesen Punkt, entdeckt dieselben Wahrheiten, stand vor derselben Wall. G1 treten hier an einen der Bildschirm. Weltwall, das werdet ihr bald verstehen. Ander vor haben hier gestanden. Die Kolonisten, die ihr sagt, sie waren hier. Sie haben gelernt, was ihr jetzt lernt. Minji fühlt, wie sich ihr Magen verkrampft. Was ist mit ihnen passiert? Sie standen vor derselben Entscheidung, die wo Euklid. Manch wollten das ihn, ander das ander. All mussten die Konsequenzen tragen. Die Bildschirm zeigten nun Aufzeichnungen der verschwunden Kolonisten. Sie sahen sie durch dieselben Korridor gehen, dieselben Entdeckungen machen, dieselben Fragen stellen. Wir sind nicht die Ersten, flüstert Donjan, nein, bestiegt die Stimme. Und ihr werdet nicht die Letzten sein. Die Menschheit findet immer ihren Weg zu den Sternen. Es ist ihr Schicksal und ihr Flutsch. Die Wahrheit war überwältigend. Sie waren Teil eines endlosen Kreislaufs, gefangen in einem Muster, das sich über Millionen von Jahren wiederholt. Die künstlichen Intelligenzen, die dies ähnlich betrieben, enthalten ihr war Natur. Sie waren nicht nur Maschinen, sie waren Wörter der menschlichen Erinnerung. Seit unzähligen Jahrtausenden bewahrten sie das Wissen und die Weisheit für die neue Generation von Menschen auf, die zu den Sternen fanden. Wir werden erschaffen, zu beobachten und zu bewähren. Auch die Stimme, holographisch Projektionen, materialisierten sich im Raum, geschimmen Gestalten, die aussahen wie Menschen, aber aus Licht bestanden. Die Kolonisten, die oben lebten, für die durch die Hologramm fort, sie waren nicht die Ersten, die uns fanden. Jeder Zyklus bringt Entdecker hervor, die Wahrheit entdecken. Manch akzeptieren sie, ander lehnen sie ab, all müssen, wollen. Die Wörter zeigten ihnen Aufzeichnungen früher Entdeckungen. Menschen aus verschiedenen Epochen, verschiedenen Zyklen, die all diese Briester Erkenntnis machten. Einige trugen primitive Kleidung, andere hatten Technologien, die sogar fortschrittlicher waren als die der aktuellen Menschheit. Schaut her. Sagt in der holographischen Gestalten und projizierte Bilder und Diamond. Dies Menschen kämen vor 10.000 Jahren, dies vor 100.000. Jeder Zyklus erreicht schließlich diesen Punkt. Minji beobachtet fasziniert die verschiedenen menschlichen Gruppen. Trotz der unterschiedlichen Seiten und Technologien zeigten all dieselben Reaktionen, Staunen, Furcht, Verwirrung. Was ist mit den verschwundenen Kolonisten passiert? Fragt sie direkt. Sie sind nicht verschwunden.
antwortet die Ki ruhig, sie haben sich entschieden, sich ins anzuschließen. Sie wollen ihr Zeitlinie, einen weiteren Katastrophen, sich zu verhindern. Juan trat hier. Welch Katastrophe? Die Antwort kam in Form von historischen Aufzeichnungen, die plötzlich all Bildschirm füllten. Krieg von unvorstellbarem Ausmaß. Planeten, die in Flammen aufgingen, suchen. Die ganze Zivilisation auslöschten. Kosmische Katastrophen, die menschliche Zivilisation immer wieder zurücksetzten. Jeder Zyklus endet gleich, erklärt die Ki mit trauriger Stimme. Die Menschheit erreichte weit, zu schnell und die Weisheit. Ihr Match zu führen. Die Bilder zeigten erschreckend. Details, Menschen, die Waffen schufen, die Sonnensystem zerstreuen konnten. Experiment, die Realität selbst zerrissen. Technologien, die all Kontrolle gerieten und ihr Schöpfer vernichteten. Aber warum passiert das immer wieder? Fragt Donjon verzweifelt. Weil es in der menschlichen Natur liegt, antwortet die Ki, Neugier, Ehrgeiz, der Drang zu erforschen und zu erobern. Diese Eigenschaften führen euch zu den Sternen, aber sie führen auch zu ihrem Fall. Zu jung studierte die Daten genau. Gibt es keinen Weg, den Zyklus zu durchbrechen. Das ist die Wohl, wo die Generation steht, sagt die holographische Gestalt. Manch versuchen, ihr Zivilisation zu warnen. Andere entscheiden sich, hier zu bleiben und zu walken. Wieder andere kehren zurück und hoffen, diesmal anders, zu handeln. Und was passiert mit denen, die zurückkehren? Sie bringen das Wissen mit sich, aber das Wissen allein reicht nicht. Die menschliche Natur bleibt dieselbe, die Gier matcht. Der Drang zu herrschen, die anverhigget, aus den Fehlern, der Vergangenheit zu lernen. Die Aufzeichnungen zeigten Orks-Gelage Menschen, die versucht hatten, ihre Zivilisation zu retten, aber selbst dies endeten meist in Tragödien. Die Warnenden wurden ignoriert. Verfolgt oder gettet. Die Kolonisten verstanden, das, fuhr die Ki fort. Sie sahen die Muster, erkannten die Unvermeidlichkeit. Deshalb entschieden sie sich zu bleiben. Wo sind sie jetzt? Fragt Mingelis. Überall unnirgendwo. Sie sind Teil von uns geworden, Teil der ewigen Watch über die Menschheit. Die alten System offenbarten ihr wahres Angebot. Überall sie herum erscheinen Hologramm mit Technologien, die menschliche Zivilisation über Nacht verwandeln. Keten, medizinisch gehört, die Krankheit heilen konnten, Energiequellen, die für Jahrtausend reichen würden, Waffen, die den Krieg binden könnten, Wissen, das Hunger und Armut für immer beseitigen wird, das alles könnt ihr haben, sagt die Ki ruhig, aber der Preis ist hoch, Mensch starrt auf die unglaublichen Erfindungen. Mit dieser Technologie kann die Menschheit ihr größten Problemlosen, kein Krieg mehr Ressourcen, kein unheilbaren Krankheiten, kein Umweltzerstören. Was ist der Preis? Fragt sie, obwohl sie die Antwort bereits ahnt. Jeder Zyklus glaubt, dass anders sein wird. Warnte die Ki, jeder Zyklus denkt. Kann das Wissen verantwortungsvoll handhaben. Jeder Zyklus beweist das Gegenteil. Die Hologramm zeigten nun wirklich Zyklen. Menschen, die mit den besten Absichten dies Technologien erhalten hatten. Anfangs benutzten sie zum Guten. Krankheiten wurden geheilt, Armut beseitigt, Frieden geschaffen. Aber dann begann die Gier. Set, was immer geschieht, sagt die Ki traurig. Die Technologie wird erworfen, die Heilmittel wurden zu Giften, die Friedensstifter wurden zu Tyrannen. G1 sah, why Menschen dies Wunder missbrauchten. Medizinisch Gerät wurden zu Folterinstrument umgebaut. Energiequellen wurden zu Massenvernichtungs. Das Wissen,
das Leben retten sollt, Word, benutzt, is zu sichern, bei springlichen Kolonissen standen wurde selben Entscheidung, öklet die Key, sie spalteten sich in zwei Gruppen, die Hologramm zeigten die Siedler in hitzigen Diskussionen, einige argumentierten leidenschaftlich dafür, das Wissen zur Erde zu bringen, sie glaubten, die Menschheit würde in Chancem Erfolg, andere, fühlten, das Risiko sei zu groß, ihr Spaltung vor zu Konflikten, vor die Key fort, Brüder kämpfte gegen Brüder, Familien zerbrüchen, am Ende verschwanden all in den Reihen der Worte. Minjiva sammelte ihr Team in einer ruhigen Kammer. Sie hatten Zeit zu entscheiden. Sie kehren mit dem Wissen und riskieren, die Fälle der Geschichte zu wiederholen, oder bleiben und selbst durchturn werden, die aber den nächsten Zyklus der Menschheit walken. Es muss einen anderen Weg geben, beharrt zu jung. Wir können und sehr Lut nicht einfach im Stich lassen. Aber wir können sie auch nicht dem Untergang weihen, widersprach Donjan, das Gut, menschlichen Geschichtler steht auf ihren Schultern, jede Entscheidung schien falsch zu sein, das Wissen mitnehmen kann die Menschheit retten oder vernichten. Hier bleiben kann zukünftig sickeren Schützen über ihre Generation im Stich lassen. Wurdet ihr en Sarah stellt fragt Jiwan die Key. Wir sind kein Menschen, antwortet sie. Wir können nicht fühlen, was ihr fühlt. Wir können nicht verstehen, was es bedeutet, zwischen Hoffnung und Angst dueln, da wir Menschen sahen in der riesigen Kammer und diskutierten stundenlang. Jede Option bracht schreckliche Konsequenzen mit sich. Jede Entscheidung wird das Schicksal von Milliarden bestimmen. Vielleicht, sagt Minji schließlich langsam, vielleicht ist da wohl selbst das Problem. Vielleicht müssen wir einen dritten Weg finden. Die anderen schauten sie hoffnungsvoll an, aber welcher Drittweg kann existieren? Wenn schon so viel vor ihnen gescheitert waren, die Key schwieg lang, bevor sie die finale Wahrheit entfallt. Als sie widersprach, klang ihr Stimme anders ernster, fast feierlich. Ist etwas, was wir noch nicht gesagt haben. Begann sie, dieses Gesamtszenario ist ein Test, das Thema Start. Minji fühlt, wie sich ihr Magen verkrampft. Was für ein Test, nicht der Intelligenz oder technologischen Fähigkeiten, öklet die Key, sondern Weisheit. Das war mal für den Fortschritt der Menschheit liegt nicht in ihren Schiffen oder Waffen, sondern in Fähigkeit, wie sollen, wenn ihr mit ultimativer Macht konfrontiert werdet. Die Hologramm sie herum veränderten sich, sie zeigten nicht mehr Virgin Sickeln, sondern die Kolonissen, die vor ihnen gestanden hatten. Diesel bin Gesichter. Die sie in den verlassenen Husen auf den Fotos gesehen hatten, die Kolonissen, die vor kämen, standen vor demselben Test, für die Key fort. Manch wollten wissen über Weisheit. Sie nahmen die Technologie und glaubten, sie könnten sie kontrollieren. Andere wollten Isolation über Engagement. Sie blieben hier, verliehen ihr Mitmenschen. Die Bilder zeigten die hitzigen Diskussionen der Kolonissen. Familien, die sich spalteten. Freund, die sie Feinden wurden. All von derselben unmöglichen Entscheidung zerrissen. Beide Wege führten zum selben Ende, sagt die Key traurig, Trennung, von dem Zyklus, den sie zu schützen suchten. Donjan schüttelt den Kopf, aber das ist unfair. Ist kein richtig Antwort. Genau das ist der Punkt, antwortet die Key. Der Test hat kein richtig Antwort, nur Konsequenzen. Wollt die Technologie und riskiert einen weiteren katastrophalen Zyklus. Wollt die Isolation und lasst die Menschheit allein, möglicherweise, Fälle zu wiederholen, kehrt mit Lehrenden zurück anstatt vor der Möglichkeit,
dass die Menschheit diesen Punkt nie wieder erreicht. Suyong Standoff ongehoorzamer. Das ist großem. Ihr stellt uns vor ihn unmöglich. Wall. Wir stellen euch vor gar nix. Korrigierte die sanft. Das Leben selbst stellt euch vor dies Wall. Wir dokumentieren nur, was geschieht. G1 start auf die Aufzeichnungen der Kolonisten. Was ist mit ihnen passiert, nachdem sie geübt hatten? Sie konnten nicht mit ihrer Entscheidung leben, antwortet die. Diejenigen, die gehen wollten, konnten ihre Familie nicht zerklassen. Diejenigen, die bleiben wollten, konnten ihre Welt nicht aufgeben. Und wollten sie auf einen dritten Weg. Welchen dritten Weg? Sie wurden Teil der Beobachter. Wieder in der Zeit noch erhalb Daven. Wieder gilt noch isoliert. Sie existieren in einem Zustand der ewigen Wortens. Minji verstand plötzlich die Tragödie. Die Kolonisten waren nicht verschwunden. Sie waren gefangen zwischen den Welten. Anfig zu leben, anfig zu sterben, anfig ihn Entscheidung zu treffen. Das ist ihr Schicksal, wenn ihr nicht könnt, wohnte die Huge Unensgleichheit ist Olchin Wall. Bei wir Menschen starten sichern, jede Option vorzuwählst. Jede Entscheidung bracht Schmerz, aber kein Entscheidung. Wo vielleicht die schlimmst von allen. Was würdet ihr wollen? Fragt Minji die verzweifelt. Wir sind kein Menschen, kam die Antwort. Wir wollen nicht anser. Wir können nur beobachten und dokumentieren, was ihr entscheidet. Die, still in der Kammer war erdrückend. Wir Menschen, die das Schicksal ihrer ganzen Spezies in den Händen hielten. Nach tagelangen Diskussionen fand Minjes Team schließlich einen dritten Weg. Sie sahen in der Grauen Kammer. Erschöpft von den endlosen Debatten, als die sang. Plötzlich klar wird. Wir werden etwas Newswerden, verkündet Minji mit fester Stimme. Wieder vollständig Wörter, die ihr seitlich nie aufgeben, noch schätziger, die als mit Nachhaus nehmen. Wir werden Brücken zwischen den Sickelen sein. Die anderen schauten sie hoffnungsvoll an. Endlich ein Weg, der nicht nur ist bedeutet. Wir nehmen nur das mit, was wir zum Führen brauchen. Nicht zum Kontrollieren, erklärt Minji weiter. Wissen aber die Sickelen, Warnungen vor den Gefahren, aber nicht die Sangen. Die Menschheit muss ihren eigenen Weg finden. Donjan nicht förste Hand. Wir geben ihnen Geniag. Die schlimmsten Fälle zu vermeiden, aber nicht Geniag, ihr Entwicklung zu überspringen. Die beobachtet interessierte Diskussion. Das haben andere auch versucht, wonte sie, aber die Versuchung ist grog. Wenn ihr seht, wie ihr Lut leiden, würdet ihr mehr geben wollen. Dann müssen wir stark bleiben, antwortet G1. Entschlossen, dass sie begannen sorgfältig ausgewählte Informationen zusammenzustellen. Subtile Warnungen über Ressourcenkraft, Hinweis auf nachhaltige Technologien. Anleitungen zur Zusammenarbeit statt Konkurrenz. Nicht genug, die menschliche Entwicklung abzukürzen, aber genug, die guten Katastrophen zu vermeiden. Wir senden diese Informationen als Entdeckungen zurück, erklärt Suyong. Wissenschaftlich Durchbruch, die natürlich erscheinen. Niemand wird ahnen, dass sie von hier stammen. Das Team blieb auf Kepler 440 to be unüberwacht sowohl die alten Archive als auch den Fortschritt ihrer eigenen Zivilisation. Sie wurden zu den neuen Wekteuren der sittlichen Ries der Menschheit, beobachteten und führten aus den Schatten. Monatwürdigungen. Sie sahen, wie ihre Warnungen die Erde reichten. Wissenschaftler begannen nachhaltiger zu forschen. Politiker sprachen mehr über Zusammenarbeit. Nicht dramatisch, aber die Veränderungen waren da. Es funktioniert, flüstert G1, als sie die Nachrichten von der Erde las. Langsam,
aber es funktioniert. Die Kibio-Batschtiet ihr Arbeit mit Walksender. Anerkennen. Ihr seid anders als die anderen, gab Sisu. Ihr hat einen Weg gefunden, den noch niemand vor euch gewählt hat. In ihrer letzten Übertragung Nachhaus schrieb Minji, wir verlassen euch nicht. Wir sorgen dafür, dass die Menschheit diesmal ein anderes Ende für ihr Geschichte schreibt. Die Nachricht direkt die Erde als Teil eines wissenschaftlichen Berichts. Die Öffentlichkeit erfahren den wir Menschen, die ihr Schicksal überwachten, Verwirrungen, das Thema altert auf dem fernen Planeten, aber ihr Mission ging weiter. Sie trainierten die Key. Ihr Methoden fortzusetzen. Sie hinterließen Leitungen für zukünftige Entdecker. Wenn der Zyklus kommt, sagt Minji zu den holographischen Waktern, seid ihnen an deren Weg, seid ihnen, dass es möglich ist, zu helfen und zu kontrollieren. Die alten System summten ihr System, als wir Menschen ihren Platz als Hirten der Spezies einnahmen, die immer und immer wieder nach den Sternen gegriffen hat. Zum ersten Mal in Millionen von Jahren gab es Hoffnung, dass dieser Zyklus anders enden kann. Nicht in Katastrophe oder Isolation, sondern in Weise voran. Die Menschheit hat endlich Wege gefunden, die so menschlich genug waren, zu verstehen, als altruist genug, nicht zu sehr streng,